Yurubulan yung gusto. So ito guys ay continuation sa ating mga vocabulary na nakakategorize na minimorize ko dati nung ako nag-exam. So ito guys ay vocabulary for measurements. Number 1, mini, manta, few, tsukta, abundant, pungpuhada, enough, nuktukada, lacking, putsukada, abundant, pungtsukada, needy, pinkunada, or kananada, appropriate, tuktangada, big, guda, small, tsakda, romy, nulda, narrow, chupda, long, kida, short, chalda, high, nupta, low, natda, fat, tungtungada, chubby, tungtungada, thick, kukta, ten, canon, ten, alsinada, deep, kipta, shallow, yakta, near, kakapta, far, mulda,